5 minutos. Eso es todo lo que te prometan. 5 minutos y sin frotar. Pero si alguna vez has mirado dentro de tu inodoro y has visto esas manchas duras, blancas, amarillentas o mar en oscuro pegadas como si fueran parte de la porcelana, sabes que suena mentira. Sabes que esas manchas no saben fácil. Sabes que person reasí de ti cada vez que tiras de la cadena. Y justo empieza esta historia, porque lo que nadie te dice es que esas manchas no son suciedad son el resultado de una batalla silenciosa que ocurre todos los días entre el agua y debajo. La primera vez que vi una mancha de agua dura realmente imposible de quitar fue en casa de un familiar. Y el baño estaba limpio, el suelo brillaba, el espejo impecable. Pero el inodoro tiene esas marcas duras, como cicatrices del tiempo. Se haben intentado de todo, cepillos nuevos, productos caros, limpiadores milagrosos. Nada funcionaba. Y lo más frustrante no era solo que no se fueron, sino que para crecer, volverse más gruesas, más visibles, más permanentes. Como si el inodoro estuviera envejeciendo frente a tus ojos. Fu cuando entend algo clave. El agua dura no manca de golpe. Construye, capa por capa, gota por gota, descarga tras descarga. Minerales como calcio, magnesio y hierro se van quedando pegados, endureciéndose con el tiempo, hasta que forman una costra que no responde al frotado normal. Y cuando ms frotes, ms fuerte se aferra. Es como si esas manchas supieran exactamente cómo defenderse. Lo curioso es que la mayoría de las personas lucha contra ellas de la manera equivocada. Atacan con fuerza cuando lo que se necesita es estrategia. Y bien el primer giro inesperado. Esas manchas odian la prisa, pero aman la fricción. Cada vez que frotas sin preparación, lo único que haces es pulir la mancha, hacerla más resistente, más compacta. Por eso hoy vamos a hacer lo contrario. Vamos a quitarla sin frotar, sin sudar, sin perder tiempo. En apenas 5 minutos reales. Pero antes de llegar a, necesitas entender algo fundamental. No todas las manchas de agua dura son iguales. Algunas son javines, otras levenadas a. Algunas parecen claras, otras casi negras. Y cada una responde mejor a un enfoque distinto. La buena noticia es que todos esos enfoques empiezan con cosas que ya tienes en casa. Cosas tan comunes que jam es pensar es que pueden derrotar algo que parece tan permanente. Recuerdo el momento exacto en el que todo cambió. Estaba parado frente a inodoro, mirándolo, pensando que no tiene sentido seguir frotando. Entonces y si el problema no es la fuerza, sino el tiempo y la reacción, esa pregunta lo cambia todo. Porque las manchas de agua dura no necesitan golpes, necesitan ser debilitadas desde dentro. Y el primer paso, este es uno de los secretos mejor guardados, es quitar a la mancha su mayor aliada, el agua constante. Mientras la mancha es cubierta de agua, es protegida, y es como un escudo invisible. Es que lo primero que haces es bajar el nivel del agua del inodoro. No completamente, solo lo suficiente para que la mancha quede el descubierto, respirando, vulnerable. En ese momento, ya le llevas ventaja. Ahora bien algo que parece demasiado simple para funcionar. Y por eso mucha gente lo ignora. Vinagre blanco, pero no como lo usan todos. No se trata de echarlo y tirar de la cadena. Eso no sirve. Y el truco está en la aplicación lenta y directa. Cuando el vinagre toca la mancha expuesta, empieza una reacción silenciosa. No lo ves de inmediato, pero está pasando algo importante. Y el ácido acético comienza a atacar los minerales, a romper su estructura interna, a debilitarlos. Y aquí es donde la magia de los 5 minutos empieza a tomar forma. Porque no necesitas horas si sabes exactamente cómo acelerar el proceso. Y el siguiente ingrediente es el bicarbonato de sodio, pero no se mezcla antes, se después.
Cuando el bicarbonato entra en contacto con el vinagre, la reacción no es solo visual. Esa efervescencia es energética trabajando a tu favor. Las burbujas se miden en cada poro microscópico de la mancha, empujando, levantando, separando lo que parece imposible de mover. Durante esos minutos, no haces nada. Y eso es lo más difícil para mucha gente. No frotes, no intervienes. Digas que la química haga el trabajo sucio por ti. Y mientras esperas, algo increíble está ocurriendo. La mancha empieza a perder su agarre. Lo que antes estaba duro como piedra comienza a volverse frágil, quebradizo, débil. Pero todavía hay más. Porque manchas que necesitan un pequeño empujón final. Algo que no implica frotar pero que termina el trabajo. Ac entra un truco poco conocido. El calor. Un poco de agua caliente, no hirviendo, aplicada con cuidado, acelera la reacción y hace que los minerales se desprenden casi solos. Es como ver hilo derretirse al sol. No hay lucha, no hay resistencia. La primera vez que vimos una mancha antigua se deslizaba hacia abajo con solo tirar de la cadena, sin frotar, sin esfuerzo. Sup que esto era diferente. No fue suerte, fue entender el proceso, fue respetar el orden. Fue dejar de pelear y empezar a trabajar con la química natural. Pero esta historia no terminaba, porque eliminar la mancha una vez es fácil. Lo difícil es evitar que vuelva. Y aquí es donde entra la parte que casi nadie explica en videos cortos. Y el verdadero secreto no es solo en quitar la mancha, sino en cambiar un pequeño hábito diario que evita que el agua dura vuelva a ganar terreno. Hay personas que limpian su inodoro cada semana y aún tienen manchas. Y hay otras que casi no limpian y su inodoro siempre es blanco. La diferencia no es el esfuerzo, es el conocimiento. Es entender que después de eliminar una mancha, la superficie queda expuesta, sensible, lista para volver a absorber minerales si no la proteges. En la siguiente parte vamos a entrar justo a. Vamos a hablar de los errores invisibles que estás cometiendo sin saberlo, de los hábitos que están creando manchas nuevas cada día y de los hacks más simples y rápidos para selar la porcelana y mantenerla limpia durante meses sin esfuerzo. Porque lo que viene después es sorprendente. Hay trucos que usan objetos que jamás imaginar acerca de un inodoro. Hay métodos que parecen demasiado fáciles para ser reales. Y hay una razón muy específica por la que algunos baos nunca tienen manchas, sin importar el tipo de agua que usan. Y cuando entiendes eso, las manchas de agua dura dejan de ser un problema. Y se convertir en algo que sabes eliminar cuando quieras, en minutos, sin frotar, sin estrés. Ahora que ya vimos una mancha dura de agua puede empezar a rendirse en solo 5 minutos y es momento de ir más profundo porque es la verdad que casi nadie cuenta. Muchas manchas no saben porque el problema no es solo en la taza del inodoro sino en todo lo que pasa alrededor de ella. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Porque limpiar sin entender el origen es como secar el suelo mientras el grifo sigue abierto. Las manchas de agua dura más turcas tienen algo en común. Han tenido tiempo, mucho tiempo, han sido ignoradas, fregadas mal, cubiertas con productos equivocados y, sin querer, fortalecidas. Cada vez que alguien frota sin debilitar primero los minerales, lo que hace es compactarlos. Es como presionar harina mollada con la mano, se vuelve más dura. Por eso hay inodoros que parecen manchados de fábrica, cuando en realidad están pidiendo el enfoque correcto. Déjame contarte algo que me pasó en una casa donde el agua era extremadamente dura, tan dura que dejaba marcas incluso en los vasos. Y el inodoro tiene manchas amarillas tan gruesas que parecen en pintura seca. La gente pensaba que era zido y que no había solución. Lo primero que hice no fue limpiar. Lo primero fue observar. Y entend algo clave. La forma de la mancha te dice si modificarla.
Las manchas circulares y lisas reaccionan major acidos suaves. Las manchas irregulares y rugosas necesitan tiempo y capas. Ac entra a no de los hacks ms substimados y ms efectivos de todos. Trabajar por capas, no por fuerza. En lugar de entender eliminar todo de una vez, lo que haces es debilitar la mancha en fases arpidas. Y eso es exactamente lo que permite que el proceso siga siendo de 5 minutos sin frotar. Por cada phase prepara la siguiente. Después del vinagre y el bicarbonato, hay un ingrediente que la mayoría de la gente tiene en su cocina y jam es lo relaciona con el bao, la sal. Pero no cualquier sal. Sal gruesa. La sal gruesa no raspa, no da la porcelana, pero tiene una habilidad increíble para absorber humedad y mantener los sitios don los necesitas. Cuando espolvoreas un poco de sal gruesa sobre una mancha ya debilitada, estés haciendo algo muy inteligente, estés evitando que el producto se diluya demasiado rápido. En ese momento, la mancha empieza a cambiar de color. A veces se aclara, a veces se ve más oscura. Y aquí es donde mucha gente se asusta y piensa que algo sale mal. En realidad, es todo lo contrario. Es cambio visual es la señal de que los minerales se están rompiendo. Es como cuando una pared vieja empieza a descascarse antes de serse. Es una buena señal. Y ahora bien una de las partes más satisfactorias de todo el proceso. Tirar de la cadena y ver simo partes de la mancha simplemente desaparecen. Sin frotar, sin cepillo, sin esfuerzo. Es momento engancha. Es momento es que el espectador piensa, si esto funciona como se puede hacer. Pero todavía no hemos llegado al nivel avanzado, porque manchas que no están solo en la taza, sino justo en la ni del agua. Esas son las ms visibles y las ms frustrantes. Aparecen como un anhelo constante que nunca se va del todo. La razón es simple, es la zona donde el agua se detiene siempre en el mismo punto, dejando minerales una y otra vez. Aquel truco es tan simple que parece ridículo, pero funciona de forma brutal. Papel de cocina, es papel. Empapado en vinagre o limón, colocado directamente sobre la ni de la mancha. No lo echas, no lo rocas, lo pegas, y el papel acta como una compresa, manteniendo el sitio en contacto constante con la mancha. No hay goteo, no hay pirita, solo h en directa. 5 minutos es equivalente a media hora de producto mal aplicado. Cuando retiras el papel, la mancha ya no es la misma. Es blanda, vulnerable, lista para desaparecer con solo un enjuague. Y lo mayor de todo es que no has tocado un cepillo. Ahora hablamos de algo que casi nadie quiere aceptar. Muchos limpiadores comerciales están decididos para que las manchas vuelvan, no porque son malos, sino porque no salen la superficie. Limpian, prodigen la porcelana expuesta. Es como lavar un coche y no encerrarlo. Brilla un día, pero se ensucia ms rápido después. Ac entra uno de los hacks ms inteligentes y menos conocidos. Crear una barrera invisible. Después de eliminar las manchas, aplicar una capa fin encima de aceite natural o cera el cuida para porcelana cambia completamente el juego. Y el agua ya no se pega igual. Los minerales resbalan, no encuentran de cuidarse. Y lo ms increíble es que no se ve, no huele y no afecta el uso diario. Recuerdo una persona que probó esto por primera vez y me dijo, pens que volveré en una semana. Pasan mes, luego dos. Y el inodoro segu a limpio, no porque lo limpiara ms, sino porque lo protege major. Esa es la diferencia entre limpiar y solucionar. Pero en hms, porque si en tu casa el agua es muy dura, hay un punto que casi nadie revisa, el tank del inodoro. Cada descarga trae minerales nuevos. Y si no haces nada estás luchando contra una corriente constante. Un truco simple es colocar dentro del tank una mezcla casera antical. No productos caros,
sino combinaciones suaves que neutralizan parte de los minerales andes de que leguen a la taza. Y ac bien otro detalle importante. La temperatura del agua. Y el agua para de minerales es rápido que el agua templada. Por eso, en climas fríos, las manchas aparecen ms. Saber esto te permite ajustar su endo y simo limpiar para que el proceso sea más efectivo y rápido. También hay un hábito diario que parece inocente pero es un gran culpable. De ir el inodoro meto todo el tiempo. Un simple gesto, pasar un trapo seco por la línea del agua cada 2 o 3 días, rompe el ciclo por completo. 10 segundos. Eso es todo. 10 segundos que evitan horas de limpieza después. Y quiero que el espectador se detenga un segundo y piense. Cientas veces he peleado contra manchas que en realidad pude evitar. Endo tiempo y dinero gasto sin necesidad. Esa reflexi en es poderosa, porque cambia la relación con la limpieza. Ya no es una carga. Es una estrategia. Las personas que nunca tienen manchas no son las que limpian ms. Son las que entienden major. Entienden su endo intervenir y su endo no. Entienden que la química suave, aplicada con intención, siempre gana a la fuerza bruta. Y lo más importante, entienden que 5 minutos bien usados valen más que una hora malgastada. Easy es el verdadero mensaje detrás de todo esto. No se trata solo de quitar manchas del inodoro. Se trata de aprender a resolver problemas cotidianos de forma inteligente. En la siguiente y última parte vamos a unir todo. Vamos a cerrar el ciclo completo, eliminar manchas, proteger la superficie y crear una rutina mínima que mantenga el inodoro limpio durante meses sin esfuerzo. También vamos a hablar de los errores finales que debes evitar SOS, porque incluso una pequeña equivocación puede traer las manchas de vuelta. Y cuando termines de ver todo, te prometo algo, nunca volverás a mirar un inodoro manchado de la misma manera. Porque no ver es un problema. Ver es una solución esperando ser aplicada. Y ahora que has llegado hasta aquí, todo empieza en caer. Las manchas duras de agua ya no parecen un enemigo misterioso ni algo imposible de eliminar. Ya sabes que no aparecerán de la noche a la mañana. Y que tampoco se ven con fuerza ni con rabia. Se ven cuando entiendes cómo funcionan. Cuando atacas con calma, en el orden correcto, usando cosas simples que siempre estuvieran a tu alcance. Porque al final, lo que para un problema del inodoro era en realidad una leche en sobre hábitos. Sobre simo pequeñas acciones diarias creen grandes resultados. Para bien o para mal. Unos minutos bien usados, un producto bien aplicado, una superficie protegida en el momento justo. Y de pronto todo cambia. Y el inodoro deja de acumular manchas, deja de parecer viejo, deja de dar esa sensación en incómoda cada vez que entras el baño. Lo más poderoso de todo esto es dar cuenta de que no necesitas frotar, no necesitas gastar dinero en productos agresivos, y no necesitas resignarte. 5 minutos pueden ser suficientes cuando sabes exactamente qué hacer. Y esa sensación, la de resolver algo que antes parecía imposible, es increíblemente satisfactoria. Tal vez mañana, cuando mires tu baño, recuerdes cada paso. Bajar el nivel del agua, aplicar con intención, esperar sin tocar, proteger después. Y entender es que limpiar no siempre significa trabajar duro, sino trabajar con inteligencia. Esa es la diferencia entre luchar contra las manchas y olvidar de ellas por completo. Y si alguna vez vuelven a parecer pequeñas seals, ya no te molestar en. Porque ahora sabes que es solo una advertencia temprana, no un problema grave. Sabes cómo detenerlas antes de que crezcan. Sabes cómo mantener todo bajo control sin esfuerzo extra. Este conocimiento no es solo para hoy. Es para cada semana, cada mes, cada año. Es para que tu baño se mantenga limpio,
Fresco y sin marcas, incluso si el agua es dura. Yes para que no pierdas tiempo ni energía en algo que tiene una solución en tan simple. Gracias por cuidar hasta el final, por escuchar cada detalle, por confiar en un proceso que va en contra de lo que siempre nos enseñan. Si este video te ayuda, guarda estos trucos, apl calos y comptelos con alguien que todavía es luchando contra esas manchas que parecen no desaparecer nunca. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando esos pequeños secretos del hogar que casi nadie explica, pero que cuando los conoces, te hacen la vida mucho más fácil.